Das Schloss hat sich wie ein Fiebertraum aus Stein, direkt aus alten Fotografien, ein mittelalterliche Festung, die sich unerklärlicherweise im Ufer de Michigan Seas hat. Ihr Sinnenbewahrten Term die massiven Granitmauern starren den Lakeshore Drive entlang, als Wollten Sie die Elite de Gilded Age in Chicago herausfordern, ihr Kühnheit in Frage zu stellen. Doch welch dunklen Wahrheiten verbergen sich hinter diesen Festungsmauern, die welchen Preis zahlt Potter Palmer, nicht in Dollar, sondern in etwas viel kostbarem, dieses Monument der Paranoia die Macht zu errichten. Dies ist kein Märchen vom Selfmade-Man, auch wenn Palmers Aufstieg vom Tellerwascher zum Millionär sich auf dem Papier so liest, es ist ein Geschichte darüber, was geschieht, wenn der amerikanische Traum zu etwas Fremderem, Dunklerem die letztlich menschlicherem Word, als uns Argentine Mythologie vom Aufstieg aus eigener Kraft glauben machen will. Potter Palmer baut nicht einfach nur ein Schloss, errichtet ein Festung gegen seine eigene Sterblichkeit, seine eigene Bedeutungslosigkeit, seine eigene Angst, das alles, was sich aus dem Nix erarbeitet hat, genauso schnell wieder verschwinden konnte. Damit schafft eins der bizarrsten die aufschlussreichsten Denkmäler der Einst de Gilded Age in Amerika, ein Bauwerk von solcher Betriebiner, so paranoider Gestaltung, dass uns mehr über den Preis des Reichtums während als 100 Gesellschaftsbücher konnten. Das Palmer Castle stand kaum 40 Jahre, doch sein Schatten erstreckt sich über mehr als Jahrhundert die Werftfragen auf, die wir noch immer nicht beantwortet haben, was macht es mit einem Menschen, innerhalb eines einzigen Lebens aus bitterster Armut zu unvorstellbarem Reichtum aufzusteigen. Wie verzerrt dies Entwicklung das Sicherheitsgefühl, das Vertrauen in die Beständigkeit von irgendetwas? Wenn man die Gesellschaftswelt einer ganzen Stadt erobert hat, wenn Bürgermeister die Millionär dem eigenen Ertil gehorchen, warum sollt man denn ein Haus bauen, das weniger wie ein Wohnhaus die mehr wie ein Festung aussieht, die auf ein Belagerung wartet? Die Antworten liegen nicht in den Kalksteinblocken die Eisenschern, sondern im Verlauf eines außergewöhnlichen die aufreibenden Lebens die in der Frauen seiner sieht, Bertha Honoré Palmer, deren Urgies die Sozials Geschick soll den Bau des Schlosses ermöglichten als auch dessen späteren Untergang besiegelten. Potter Palmer wurde 1826 in Albany County, New York, als Sohn mittelloser Quaker Gebran, nicht im vornehmsten Zustand bescheidener Verhaltnis, sondern in der harten Realität der Überlebenskämpfe im Grenzgebiet, wo Kindheit Arbeit bedeutet die Bildung das, was man zwischen den Pflichten ergattern konnte. Mit Axen Jaren Verlius sein Elternhaus mit ein paar Dollar einem fast krankhaften Drang, wieder arm zu sein, ein Drang, der Entscheidung in den nächsten 60 Jahren prägen sollt, einschließlich der Entscheidung, in seinen letzten Jahrzehnten hinter fast einem Meter dicken Mauern zu schläfen, mit einer privaten Führerwehr in Bereitschaft. Kam 1852 nach Chicago, als die Stadt kaum mehr als ein schlammiger Handelsposten war, ein chaotisches Durcheinander aus Holzboden die unbefestigten Straßen, wo jeder, der Skrupellos die clever genig war, die Chancen vor den anderen zu erkennen, ein Vermigen machen konnte. Palmer erkannt dies Chancen, auf nicht ein Kurswaren Gesellschaft in der Lake Street die revolutioniert den Einzelhandel mit Konzepten, die hut selbstverständlich erscheinen, damals aber radical waren, Festpreis statt Vielchen, ein Geld zur Garantie, aggressiv Zeitungswerbung die Kunidee, das Einkaufen ein Erlebnis die nicht nur ein Transaction sein konnte. Innerhalb eines Jahrzehnts hat Palmer das größte Einzelhandelszentrum zwischen New York die San Francisco aufgebaut, ein Handelsimperium, das in unvorstellbar reich macht, doch Reichtum, so lernt Palmer schnell, braucht auch sein eigenen Schrecken mit sich. Der Großbrand von Chicago im Jahr 1871 lehrt in die erste Lektion, alles kann brennen. Palmers Gesellschaft, sein Lagerhäuser, sein Immobilien, alles in einer Nacht ausgelöscht, zu Asche die verbogene Metal reduziert, waren die Stadtschrei der See Orange von den Flammen erleuchtet ward. Baut natürlich wieder auf, Männer wie Palmer bauen immer wieder auf, aber etwas hat sich verändert, ein psychologisch Schwachstelle war aufgebrochen.
Moor Reich Gusen dan ruiniert Wardens, obwohl sich Musum zu nach größerem Reichtum als über zurückgekämpft hat, nestet sich die Gewissheit, das alles wieder verschwinden konnte, wie Splitter in seinem Kopf wird mit jedem Jahr starker. 1881 verkauft Palmer seine Einzelhandelsgesellschaft in Marshall Field Levi Leiter, Strich Vermögen want sich der Immobilienentwicklung zu. Gründet das Palmer House Hotel, Bermondelt die State Street in die neue Gesellschaftsstraße der Stadt hofft mit dem unstillbaren Urgias eines Manns, der nicht nur Portfolio, sondern Bulwark gegen das Chaos aufbauen wollt, landen. Mit der 1880er Jahr war Potter Palmer, inzwischen in seinen Sechzigern, einer der reichsten Männer Chicagos. Die Stadt selbst entwickelt sich zu einer der reichsten der Welt, gesättigt von den Einnahmen aus wie Handel, Eisenbahn, Stahlindustrie und Getreidewirtschaft. Doch Palmer wird zunehmend paranoid immer mehr davon überzeugt, dass die Stadt, die mit aufgebaut hat, Pulverfass für Arbeitsunruhen, anarchistisch Gewalt Sozial Umbruch war, das jederzeit explodieren konnte. Die Haymarket-Affair von 1886, bei der Einbaum waren einer Arbeiterdemonstration 7 Polizisten totet, bestätigt Palmers schlimmst Befürchtungen. Die Elite der Stadt sah plötzlich hinter jedem Streik, jeder Gewerkschaftsversammlung, jeder Einwandererversammlung revolutionär, die psychologisch Kluft zwischen Chicagos Millionären der arbeitenden Bevölkerung, die ohnehin schon groß war, wird zu einem unüberbrückbaren Abgrund. Palmer begann die Planung seines Schlosses nicht als Wohnhaus, sondern als Überlebensstrategie, einen Ort der Sicherheit, an dem sein Vermögen geschützt das Chaos der Stadt hinter Mauern ferngehalten werden konnte, die dick genug waren, alles außer Artillerie aufzuhalten. 1882 erriet Potter Palmer Bertha Honoré, ein 23 Jahre jüngere Frau, diese, Thiels dynastische Allianz, Thiels Zunigung, Thiels gegenseitiges Kalkül, sollt sich für die Geschichte des Schlosses als ebenso wesentlich erweisen wie die Stein selbst. Bertha war kein bloß Zierd, war die Tochter einer angesehenen Familie aus Louisville, Gilded, Burgeisig besaß ein Social Intelligence, die Potter trotz all seines Geschaftens wahrlich fällt. Wo Potter Bedrohungen sah Bertha Chancen, wo Festungsmauern wollt, wünscht sich Ballsail. Waren davon Sicherheit trompt davon, die unbestritten Königin der Chicagoer Gesellschaft zu werden. Verstand etwas, was Potter nicht ganz begriff, im Amerika de Gilded Age erfordert gesellschaftlich Macht nicht nur Reichtum, sondern auch Inszenierung, einständig, anstrengen Demonstration von Geschmack, Kultur kultiviert, die Privathäuser in öffentlich Bunnen verwandelt. Das Schloss wird zur physischen Manifestation ihrer weiterstreitenden Visionen, Bauwerk, das Festung Palast zugleich, Bunker Ballsail sein wollt. Die Spannung zwischen diesen Zwecken, Sicherheit versus Repräsentation, Paranoia versus Inszenierung, sollt jeden Zentimeter seines Designs bestimmen. Der Standort, den Palmer für sein Schloss wollt, offenbart alles über sein Geistschaltung, der nördlich Rand seines eigenen Grundstücks, direkt im Ufer de Michigan Seas, und der Spattern Adress 1350, North Lake Shore Drive, Ort, der bewusst abseits de Dighton Stadtkerns lag, war sein Vermögen gemacht hat. Ging nicht nur Aussicht oder frische Luft, dies war eine strategische Positionierung, Palmers Festung lag am Rand der wohlhabenden Viertels Gold Coast, aber mit dem See im Rücken, einer niederlichen Barrier, einem Fluchtweg einem Verteidigungsvorteil. Palmer engagiert Henry Ives Cobb Charles Sumner Frost, zwei der prominentesten Architekten Chicagos, deren Aufgabe jedoch weniger im Entwurf als in der Umsetzung von Potters zunehmend präziser paranoider Vision bestand. Das zwischen 1882 und 1885 entstanding Bauwerk war in Chicago einzigartig, massiver, wuchtiger Hofen aus grauem Kalkstein, der bewussten mittelalterlich Bergen erinnert, komplett mit Zinnen, Türmchen, einem Portikus, der außer, alsob ein Zugbruch haben sollt, Mauern, Dyson außerdrun Lichen, massiven Mauern,
Die fast einen Meter dick aus massivem Kalkstein und Ziegeln errichtet waren. Dies war kein dekoratives Mittelalter, es handelt sich ein functional Festung mit gotischen Details, und Designensketung schrei nach Verteidigung, schmale Fenster, die in Schießkarten erinnern, schwer Eisenschren, ein Grundriss mit mehreren Verteidigungsenen und ein privater artistischer Brunnen. Der im Fall einer Unterbrechung oder Vergiftung der städtischen Wasserversorgung unbegrenzt Wasser liefern konnte. Die Dimensionen waren überwältigend, die Bürger streckt sich über einen ganzen Häuserblock und fast über 40 Raum. Der zentrale Saal erhob sich über 3 Stockwerk, seine Wände waren mit dunklen Holzpaneelen verkleidet und sein Deck wurde von massiven Holzbalken getragen, die dem Raum die Atmosphäre eines mittelalterlichen Bergfrieds verliehen. Doch was die Architekturpresse verschwieg und die Gesellschaftsseiten beschädigten, Palmer installiert sein eigens Führerlostsystem mit Steigleitungen und Schlotzen auf jeder Etage sowie ein Privatführerwehr, deren Personal für jeden Brandfall gestalt war. Entwarf mehrere Flugzeuge aus jedem Hauptraum und plante akribisch verschiedene Fluxionarien. Legt fest, das bestimmte Nentchen mit Eisen verstärkt, bestimmt Fenster mit von innen abschließbaren Fensterläden vershen und der tief in den Fels gegrabenen Weinkeller im Notfall als Bunker mit eigenem Belüftungssystem und ausreichendem Vorrat für mehrere Wochen dienen sollt. Dies war kein gewöhnliches Zoohaus, dies war der überdimensional Panikraum eines reichen Manns, die physische Manifestation dessen, was geschieht, wenn man unermesslichen Reichtum mit tiefen psychischen Narben aus einem früheren Totalverlust verbindet. Die Kosten waren astronomisch, berichten zufolge zwischen 1 und 5 Millionen $, in den 1880er Jahren ein Summe, die heute über 60 Millionen $ entsprach, doch die Kosten spielten keine Rolle. Es ging Sicherheit, Beständigkeit, den Bau eines so massiven und so robusten Bauwerks, das nix, weder Führer, noch Opfer, noch Revolution, nicht einmal die Zeit selbst, es ihm nehmen konnte. Der Bau des Schlosses erfordert ein hier von Arbitern, deren Namen fast vollständig aus der Geschichte gedulgt wurden, ein unsichtbares Beteilen von Steinmetzen, Zimmerleuten, Schmieden, Gläsern und Arbitern, die 3 Jahre lang Potter Palmers Festung gegen ihr eigen Klasse errichteten, denn man sollte sich nicht tauschen lassen, Palmer Castle war nicht für eine Invasion von außen, sondern für einen Aufstand im Inland konzipiert, nicht gegen ihr Feind, sondern gegen die Arbeiter. Selbst, die es erbauten. Die Ironie ist so eklatant, dass man sie mit einer der Kellen schneiden konnte, mit denen diesen endlosen Steinmetz ein halbe Million Kalksteinblock setzten, Männer, die vielleicht $2 im Tag verdienten, sind Stunden im Tag bei Wind und Wetter arbeiteten und Mauern errichteten, die eigens dafür gebaut waren, ihres Gleichen fernzuhalten. Palmers Reichtum vor zukünftigen Aufständen der Verzweifelten und Besitzlosen zu schützen. Der Kalkstein stammt. Aus Steinbrüchen in der Nähe von Joliet und Word in massiven Blocken per Bahn transportiert, deren Manövrieren Spezialausrüstung und gefahrliche Arbeit erfordert. Mehrere Arbeiter wurden während der Borbierten verletzt, mindestens einer kam ums Leben, als ein Tragseil de Kranzriss und einen 2 Tonnen schweren Block herabstürzen ließ. Ihr Namen tauchen jedoch in keinem zeitgenössischen Bericht auf, denn im Chicago de Gilded Age gehört der Tod von Arbitern einfach zum Gesellschaftsalltag, so selbstverständlich wie der Preis für Zement oder die Lieferzeit für Eisenbächlich. Für den Innenausbau waren noch spezialisierte Handwerker nötig, Holzschnitzer für die kunstvollen Wandvertefällen, Stuckateur für die dekorativen Deckken, Fliesenleger für die kunstvollen Mosaikboden und ein ganz Schar von Malern, Elektrikern und Klempnern, das Schloss mit allem modernen Komfort ausstatten, Strom, Zentralheizung, Fließenswasser und sogar ein primitives Telefonsystem. Palmer schütt kein Kosten für die System, denn sie dienten seinem übergeordneten Ziel, das Schloss muss völlig autark sein, notfalls unabhängig von der städtischen Infrastruktur funktionieren können, ein Rettungsboot de Luxus, das selbst den überleben konnte, wenn Chicago selbst im Chaos versank.
Alien die Heizungsonlich war ein technisches Meisterwerk, ein Netzwerk aus Kesseln, Heizkörpern und Luftungskanälen, das wir sich Zimmer durch Chicago's brutale Winter hindurch warmhalten konnte, und auf die statische Gasversorgung eingewiesen zu sein. Palmer bestand auf redundanten Systemen, Ersatzkesseln und ausreichend Kohlvorräten für Monat, denn das Horrorszenario, das in Qualt, war nicht nur für oder Offer, sondern eine langwierige Belagerung, ein Stadtweiter Zusammenbruch, der in mit Bertha und ihren Sohnen in seiner Festung gefangen halten wird, umsingelt von hungrigen Menschenmenschen, völlig abhängig von den Vorräten, die innerhalb dieser knapp einen Meter hohen Mauern eingehofft hat. War dies Paranoia übertrieben, die Wanderstellung eines Manns, der durch zu viel Reichtum und zu viel Angst den Bezug zur Realität verloren hat. Vielleicht, doch Palmer hat den großen Brand von Chicago miterlebt, gesehen, wie schnell der Schein der Zivilisation zerfallen konnte, und miterlebt, wie die Haymarket-Affair die Elite Chicagos von der Unmittelbarkeit der Revolution übersucht. In seiner Weltanschauung war die einzig rational Antwort auf dies Instabilität der Bau einer so starken, so gut versorgten, so verteidigungsfähigen Burg, dass nie wieder auf irgendjemanden oder irgendetwas außerhalb seiner Kontrolle eingewiesen sein wird. Die Kosten in menschlicher Arbeitskraft, entstanden, Verletzungen und Menschenleben, die geopfert wurden, damit sich ein Mann sicher fühlt, spielten in seiner Calculation keine Rolle, oder wenn doch, dann war es der Preis, den bereit war zu zahlen. Als Palmer Castle 1885 vergestelt war, fielen die Reaktionen in Chicago gemischt und verwirrt aus und offenbarten tiefer Angst darüber, wie Reichtum in einer demokratischen Republik aussehen sollte, die zumindest theoretisch die europäischen aristokratischen Ansprüche blant. Die etablierte Architekturscene war größtenteils entsetzt, das Schloss war zu nüchtern, zu aggressiv, ein zu stark Abkehr von den raffinierten klassischen oder französischen Renaissance-Stilen, die anständig, millionär angeblich bevorzugten. Die Architekturkritikerin der Chicago Tribune, Harriet Monroe, die später als Dieterin und herausgebaren Berühmtheit erlangen sollte, schrieb ein vernichtend Rezension, in der Sie das Schloss als mittelalterliche Fantasie, die nichts in den Ufern einer modernen amerikanischen Stadt zu suchen hat, besiegt nicht und beklagt. Palmers Festungsmentalität stellt eine Art sozialen Verrat dar. Eine Ablehnung der demokratischen Ideals, das wohlhabende Bürger unter ihren Mitbürgern leben sollten. Nicht getrennt von innen hinter Burgmauern. Doch. Monroe, wie viel Kritiker, verkannt den Kern der Sache, Palmer versucht nicht, sich anzupassen, versucht zu überleben, und die aggressive Ablehnung demokratischer Architekturnormen durch das Schloss war vollkommen Beabsichtigt, dies war ein Gebot, das klar und deutlich sagt, ich bin von Juk getrennt, ich bin vor Juk gestützt, ich misstrau Juk, und ich have das Geld. Dieses Misstrauen in Stein zu verweigen, die Arbeiterklasse der Stadt braucht keinen Architekturkritiker, die Botschaft zu deuten, sie verstand sofort, was das Schloss bedeutet, was es darüber aussagt, wie Männer wie Palmer Männer wie sie sehen, und das Schloss wird zu einem Symbol, einem Bezugspunkt für Gewerkschaftsorganisatoren und sozialistische Publikationen, die es als Paradebeispiel in ihrer Argumentation verwendeten. Dass der Kapitalismus der Gilded Age eine neue Aristokratie geschaffen hat, die fester verankert und den einfachen Leuten feindseliger gegenüberstand als der europäische Del. Den Amerika angeblich hinter sich gelassen hat. Eugene Debs, der Gewerkschaftsorganisator, der später die Sozialistische Partei Amerikas gründen sollte, besuchte 1886 Chicago und want Palmer Castle in einer Rede. Nannte es ein perfekt Symbol für die Paranoid Gier, die Millionen hinter Steinmauern hortet, waren Kinder 6 Blocks entfernt in Holzhütten hungern. Und obwohl Palmer die Rede wahrscheinlich nie gehört hat oder es ihm egal gewesen war, wenn sie gehört hat, traf der Kommentar einen wunden Punkt, die drei Fuß hohen Mauern des Schlosses schützten Potter Palmer nicht nur vor physischer Gefahr, sie trennten in von jeglichem Verständnis dafür, wie die meisten Menschen in seiner Stadt leben, von der Realität. Das seine Sicherheit mit ihrer Unsicherheit erkauft war, das seine Festungsmauern ihre Arbeit,
ihr Verletzungen, ihren Tod in Steinbrüchen und auf Bostelen erforderten, ihr Akzeptanz, das sie niemals hinter dies Mauern gelassen wurden, außer als Diener, deren Anwesenheit sorgfältig kontrolliert und deren Arbeit völlig unsichtbar war. Doch Chicago's Elite, Palmers Wohlhabend und ängstlich Zeitgenossen, bevorwortet das Schloss größtenteils, der sie sein Befürchtungen teilten, sein Beweggrund verstanden und sich selbst zunehmend in befestigt Enklaven entlang der Gold Coast und der North Shore zurückziehen. Dort errichteten sie Häuser, dies war vielleicht nicht ganz so burgenlich wie Palmers Anwesen wirkten, aber dennoch hohe Mauern, tor und Sicherheitsvorkehrungen aufwiesen, die dasselbe tief Misstrauen gegenüber der arbeitenden Bevölkerung der Stadt widerspiegelten. In diesem Sinn war das Schloss zum Trendsetter, zur Erlaubnis für andere Millionär, nicht länger so zu tun, als glotten sie in demokratisch Nahe, und stattdessen für sich Barrieren zu errichten, die ihrer psychologischen und wirtschaftlichen Distanz zu den einfachen Chicagoern sprachen. Im Inneren des Schlosses begann eine andere Art von Inszenierung, fast ausschließlich von Bertha Palmer choreografiert. Sie verstand, dass die Festung Potter Zwecken dienen konnte, wenn sie auch ihren Diente, und Ziel war sich als unangefochten Königen der Chicagoer Gesellschaft zu etablieren, eine Position, die sie mit strategischer Brillanz und rücksichtsloser sozialer Kalkulation anstrebt. Bertha verwandelt den bedrückenden Festzelt des Schlosses in ein Bühne für Rostchen-Fest und Empfang, Dinnerpartys und Ball, die aufgrund ihrer Opulenz und Exklusivität legendär wurden. Sie stellt ein Dutzend angestellt zusammen, Butler, Zofen, Koch, Lakaien, Hoftemann, Gartner, Stallknecht und ein ganz Schar weiterer Aushilfskraft für Großveranstaltungen. Die's Personalbildet, wie schon die Bearbeiter vor Ihnen, die unsichtbare Maschinerie, die Berthas gesellschaftlich Inszenierungen erst ermöglicht. Die Bediensteten letten in den oberen Stockwerken und angrenzenden Gemächern. Leben war streng von ausgeklegelten Hierarchien. Und Regeln bestimmt, die sicherstellten, dass sie so ungessen wie möglich blieben, während sie die unermüdliche Arbeit verrichteten, die nötig war, die Illusion Muhellisen Luxus aufrechtzuerhalten. Der Oberbutler verdient etwa $1.200 im Jahr, Vermögen im Vergleich zu den $300 bis $400 Jahreslohn der unteren Zofen, aber nix im Vergleich zu den Kosten einer einzigen Dinnerparty, bei der Bertha mitunter mehr für Blumen und Champagner ausgab, als Butler im ganzen Jahr verdient. Dies Bediensteten arbeiteten bis 6 Stunden am Tag. Tagesablauf richtet sich ausschließlich nach den Bedürfnissen der Palmers. Leben wird als Teil des Haushalts betrachtet, nicht als das von eigenständigen Personen mit eigenen Wünschen oder Wert. Als Bertha 1889 ihren legendären Ball zur Feier der Eröffnung der Auditoriumbildung, ein weiteres Finanzprojekt der Palmers, veranstaltet, kamen über 200 Gast. Sie reisten in Kuchenen, die den Lake Shore Drive Kilometer weit sonten, und durchführen den festungsartigen Eingang des Schlosses. Die Raum waren mit Tausenden von Blumen, Hunderten von Kursen und einem aufwendigen Mitternachtsn geschmückt, für das Kuchen Personal 3 Tage lang rund die Arbeit, die raffinierten französischen Gericht zu zubereiten, auf die Bertha bestand. Der Ball war ein spektakulärer Erfolg, wurde in den Gesellschaftsseiten ausführlich besprochen und festigt Berthas Position als Chicagos gesellschaftliche Instanz. Was jedik verschwiegen word, war das klein Kuchenmädchen, das sich bei den hektischen Vorbereitungen schwer verbernungen zuzog, als Topf mit kochendem Zuckersirup umkippt, der Lakai, der vor Erschöpfung zusammenbrach und einfach durch einen anderen aus dem Aushilfspersonal ersetzt word, und die Tatsache, dass die Bedienstetenquartier im Sommer so heiß waren, dass mehrere Angestellten Kuchenhaus schliefen, while die dicken Mauern des Schlosses, dies war ein so effektiv. Verteidigung boten, die Hitze wie ein Backofen speicherten. Bertha nahm dies Kosten nicht wahr, weil sie nicht danach sucht, in ihrer Weltanschauung, wie auch in Potters, wherein die Bediensteten ran figuren,
Teil de Getriebs de Hauses, und Leid war so irrelevant wie der Verschleißeins Maskenentiels. Doch Berthas gesellschaftliche Ambitionen dienten Potters tieferem Zweck, ob das nun bewusst war oder nicht, jeder Glanzvolball, jeds Abendessen mit Einflussreichen Gassen, jeder Moment, in dem das Schloss einem Palast als einer Festung glich, war Beweis für die Beständigkeit der Palmers, ihr unerschütterliche Stellung in der Spitze der Chicagoer Hierarchie. In Potters ängstlichen Gedenken war gesellschaftlich Dominanz ein weiter Form der Sicherheit, ein weiter Mauer. Gegen das Chaos, das Furchtät. Denn ein so machtig, so gut vernetzt, so unverzichtbar Family für das Sozialgefüge der Stadt konnte doch niemals bedroht, niemals gesterst, niemals alles verlieren, so alles im Führer verloren hat. Die Inszenierung war zermürbend, für Bertha, die unmöglich Standards und Geschmack die Gastfreundschaft waren musst, für die Bediensteten, die den Anschein unauffälliger Effizienz waren müssen, vielleicht galt dies sogar für Potter, der dies Festungsanlich hat errichten lassen, sich deren aber zunehmend unwohl zu fühlen schien. Man fand in Hoffager in seinem Arbeitszimmer oder bei der Oberprüfung der Führerloskenlich, als im Umgang mit Berthas Gesellschaftsfreunden. Doch das Schauspiel ging weiter, denn damit aufzuhören hat bedeutet, einzugestehen, dass das Schloss trotz all seiner Kosten seines Prunks nicht das beiden konnte, wofür Potter es gebaut hat, inneren Frieden. Die 1890er Jahr brachten Potter Palmer neue Triumphe neue Angst, die das Schloss trotz seiner massiven Mauern aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen irgendwie nicht lindern konnte. Ward Präsident der Commission, die Weltausstellung 1893 in Chicago organisiert, Chicagos Großdemonstration, das die Stadt sich vom Brand erholt sich als Weltstadt etabliert hat. Bertha Ward zur Vorsitzenden der Vorstands der Damen ernannt, ein Roll, die sie nutzt, sich mit einem fortschrittlichen Eifer für Frauenrecht Kunstforderung einzusetzen, der seltsamerweise im Widerspruch zu dem konservativen, festungsartigen Aspekt ihres Lebens stand. Die Weltausstellung war überwältigender Erfolg, lockt Millionen Besucher in beschert Investoren wie Palmer enorm Gewinn. Doch sie legt auch die eklatanten Ungleichheiten Chicagos offen, die strahlend weiße Stadt, de Messageland stand in krassem Gegensatz zu den heruntergekommenen Mietskasernen gefahrlichen Fabriken, in denen die meisten Chicagoer arbeiteten letten. Kritiker wie Jane Addams, Gründerin de Hull House, fragten eindringlich, welchen Nutzen die spektakulären Zerstellungen von Reichtum Fortschritt für die Tausenden von Chicagoer Kindern hatten, dies Wolfstunden im Tag in Ausbeuterbetrieben schafften, oder für die Familien, die in stickigen Slums ohne sanitär Anlagen letten. Palmer, in seinem Schloss verschanzt, schien sich mit dieser Kritik nicht auseinanderzusetzen. Hat längst aufgehört, mit als zu Lausannes Problem zu betrachten, sah sie als Niedergebenheit, als einen permanenten Zustand der Gesellschaft, der nicht Reformen, sondern Verteidigung erfordert, Mauern, die Armen fernzuhalten, den Zugang zu kontrollieren, genügend Reichtum, sicherzustellen, dass seine Familie niemals zu ihnen gehören wird. Doch die Finanzkrise von 1893, verheerender wirtschaftlicher Zusammenbruch, der Millionen Arbeitslos mit landesweit Arbeitsunruhen auslöst, ließ Palmers tiefst Befürchtungen erneut aufleben. Chicagoer Letztstreikwellen, duldsam Auseinandersetzen zwischen Arbeitern Polizei sowie ein wachsend radikal Arbeiterbewegung, die unmissverständlich den Sturs de kapitalistischen Systems die Umverteilung der Reichtums von Männern wie Palmer hin zu den Arbeitern fordert, die in tatsächlich geschaffen hatten. Der Pullman-Streik von 1894, der das Nationaleisenbahnnetz lahmlegt dessen Niederschlagung den Einsatz von Bundestruppen erfordert, fand praktisch in Palmers unmittelbarer Nähe statt. Obwohl der Streik schließlich niedergeschlagen seine Anführer inhaftiert wurden, bestätigt die ganz Episode Potters Überzeugung, dass die Zivilisation nur dunner Furnace über dem Chaos war, dass man den Massen nicht trauen konnte, dass die Revolution jederzeit nur einen von entfernt war das sein Schloss, sein Festung, sein als Villa getarnter Überlebensbunker,
Keine paranoid Übertreibung, sondern rational Vorbereitung war. Verstark die Sicherheitsvorkehrungen im Schloss, Hewert Private Wackhennen, Wise Sein Angestellten in Notfallmaßnahmen und soll angeblich mit einem Geladinen Revolver auf dem Nacktisch geschlafen haben, man mit einem Vermögen von $6 Millionen, der in einer Festung mit nur einem Meter hohen Mauern let dennoch überzeugt war, nicht sicher genug zu sein, dass die Mauern nicht dick genug, dass die Vorkehrungen nicht ausreichten. We muss es sein, so konnte man fragen, das Spiel de Kapitalismus so grundlich gewonnen zu haben sich dennoch ständig bedroht zu fühlen. Von Tellerwasher zu Millionär aufzusteigen, den Brand zu überleben ein Imperium wieder aufzubauen, in einem regelrechten Schloss hinter regelrechten Festungsmauern zu leben dennoch nachts wach zu liegen sich den Mob vor den Toren, die brennen Stadt, den Verlust von allem vorzustellen. Palmers Antwerp darauf war, dickere Mauern zu bauen, mehr Wacken einzustellen grosser Vorrat anzulegen, doch kein Kalkstein kein Eisen der Welt konnten das eigentlich Problem lösen. Potter Palmer hat nie die psychische Stabilität entwickelt, sich sicher zu fühlen. Das Trauma seiner frühen Armut der Schrecken de Brandes hatten in dauerhaft davon überzeugt, dass ein Katastrophe jederzeit bevorstehen wird. Das Schloss war, trotz all seiner Kosten seiner groß, letztlich gescheiterter Versuch, mit Architektur inners Problem zu lösen, das kein Gebäude beheben konnte. Potter Palmer starb 1902 im Alter von 75 Jahren in dem Schloss, das ihm keinen Frieden gebracht hat. Offiziell wird Magenkrebs als Todsursach angegeben, doch man vermutet, das Erschöpfung, die Erschöpfung durch ständige Wachsamkeit, durch Leben voller Kämpfe gegen Armut, Katastrophen bildet Bedrohungen, eine Rolle spielt. Seine Beerdigung war pomposes Ereignis. Chicago's Elite fühlt letztes Mal den großen Saal des Schlosses, in den Nekrufen wird als visionärer Gesellschaftsmann, engageter Bürger self-made gepriesen, der den amerikanischen Unternehmergeist verkörpert, allesamt zutreffend, aber unvollständig, den verschwiegen die Paranoia, die Festungsmentalität die Art weiss. Wie sein Erfolg sich in etwas verwandelt hat, das weniger einem Triumph als vielmehr einer sehr teuren Form der Gefangenschaft glich. Potter hinterließ Bertha ihren beiden Sohnen, Potter Jr. Honore, Anwesen im Wert von über $8 Millionen, hut fast $250 Millionen, das Schloss vermochte Bertha offenbar in der Erwartung, das SIES als Hauptwohnsitz erhalten. Als Familiensitz bewahren die von ihm errichtete Festung über Generationen hinweg schützen wird. Doch Potter hat Berthas Pragmatismus ihr sich wandeln vorstellen davon, was das Schloss symbolisiert, nicht einkalkuliert. Nach einer wertvollen Trauerzeit verbracht Bertha immer mehr Zeit im Winterdomizil der Familie in Florida immer weniger in dem bedrückenden Schloss am Lakeshore Drive. Die Instandhaltung de Gebäudes wird für zunehmend schwieriger, allein für Sauberkeit Heizung benötigt riesiges Personal, die dicken Mauern die mittelalterlich Bois machten selbst im Sommer Dunkle kalt, die aggressive Festungsästhetik, die in den unruhigen 1880er Jahren nach Eingemessen geworkt hat. Erschien zunehmend unpassend für das für 20. Jahrhundert, als Chicago's Elite hellere, elegantere Häuser in modischen Stilen baut, die Schönheit Komfort über Verteidigung stellten. Vor allem aber hat sich Berthas Verhältnis zur Chicagoer Gesellschaft gewandelt, braucht das Schloss nicht länger als Bühne, ihr Dominanz zu beweisen, ihre Position war unanfechtbar, ihr Einfluss reicht weit über gesellschaftlich Anlass hinaus umfasst Kunstforderung, Frauenrechtsarbeit bürgerschaftliches Engagement, begann. Das Schloss weniger als Bereicherung mehr als Belastung zu sehen, als Denkmal für die Ängste des verstorbenen Manns, das nicht weiterführen wollte. Sie hielt das Schloss bis ins 20. Jahrhundert hinein in Betrieb, veranstaltet gelegentlich Events behielt das Personal, doch hers hing nicht mehr daran.
Sie war in Ihren Sexagern, ihr Sohn waren Watchsen und Furten eigens Leben, und die Anstrengenden Standhaltung eines Schlosses mit wir Zimmern fühlt sich weniger wie ein Pflicht als vielmehr wie ein Fallen. 1910 war Bertha größtenteils nach Florida gezogen und hat das Schloss nur nach einem kleinen Personalbestand anvertraut. Sie nutzte es nur noch gelegentlich, wenn sie geschaftlich in Chicago war. Die Festung, die Potter zur Sicherung seines Fortbestands errichtet hat, stand nun größtenteils leer. Ihr dicken Mauern schützten nix als Mobile und Erinnerungen, ihr ausgeklügelten Sicherheitssystem wurden bedrohen ab, die nie eintreten, und in dieser Leer offenbart das Schloss sein eigentliches Versagen, all Potters Geld, sein Sorgen und der Festungsbau konnten nicht garantieren, dass sein Family dort leben wollt, konnten nicht das Gefühl von Zuhaus und Geborgenheit schaffen, nachdem sich so sehr sehnt, konnten nicht das Grundlegend Problem lösen, das Reichtum und Seelenfrieden nix anderes als vergeldetes Elend ist. Bertha Palmer starb 1918 im Alter von 68 Jahren in Florida. Ihr letzten Jahr verbracht sie Zunament fernab von Chicago und dem Schloss, das einst das Zentrum ihres gesellschaftlichen Imperiums gewesen war. Vermögen, das durch kluge Investitionen und die Wertsteigerung der umfangreichen Immobilien der Familie gewachsen war, belief sich auf über $20 Millionen, gut mehr als $350 Millionen. Den Großteil davon vermocht sie ihren Sohnen mit der ausdrücklichen Erwartung, dass die Bedeutung der Familie im öffentlichen und kulturellen Leben Chicagos bewahren würden. Doch Potter Jr. und Honore, beide inzwischen Männer mittleren Alters mit eigenen Familien und Interessen, hingen noch weniger in dem Schloss als ihr Mutter. Sie waren zwar deren Aufwachsen, doch die festungsartige Ästhetik, die ihnen als Kinder normal erschienen war, wirkt nun bedrückend, bizarr, eher wie ein Denkmal für die Paranoia ihres Vaters als ein stimmige Vision davon, wie ein Familienleben sollt. Keiner der Sohn wollte im Schloss wohnen, keiner wollte die Unterhaltskosten tragen, und keiner konnte sich vorstellen, dass ihr eigenen Kinder in diesem dunklen, kalten Kalksteinbau mit seinem mittelalterlichen Prunk und den horrenden Instandhaltungskosten aufwachsen würden. Die Palmer-Brüder standen vor einem Problem, mit dem viel Urban von Vermögen aus dem Gilded Age im frühen 20. Jahrhundert konfrontiert waren, sie hatten einen Ladenhüter geerbt, ein Gebäude, das so sehr auf die Bedürfnis und die Angst ihrer Eltern zugeschnitten, so teuer im Unterhalt und so unvereinbar mit dem modernen Geschmack war, dass es trotz der immensen Vermögens, das in seinen Bau investiert wordens war, praktisch keinen Marktwert besaß. Man konnte ihn Anwesen wie Palmer Castle nicht in Jeden verkaufen, es braucht einen Käufer mit nicht nur immensem Vermögen, sondern auch mit einer bestimmten Persönlichkeit, die bereit war, sich mit der Festungsästhetik anzufreunden. Und solche Käufer wurden immer seltener in einer Zeit, in der selbst die reichsten ihren Reichtum zurückeltender zur Schau stellten. Die Brüder versuchten, das Schloss in verschiedenen Institutionen zu vermeiden, es gab Gespräch über die Umwandlung in einen Privatclub, ein Kulturzentrum, sogar ein Luxushotel, doch alle Vorschläge scheiterten in denselben Problemen, das Gebäude war zu teuer zu heißen, zu dunkel für ein modern Gurblich Nutzung und mit seinem extravaganten Design zu auffällig, meider anzulachen, die sich die nötige Miet hatten leisten können. Fast ein Jahrzehnte lang stand das Schloss größtenteils leer, ein Denkmal wurde zum Mausoleum, sein Raum verstaubten, sein aufwendigen technischen Anlagen verfielen, die Garten verwilderten, waren die Palmer-Brüder ein kleines Team beschäftigten, den Verfall zu verhindern, und auf ein Losung warteten. Die Ironie hat Potter, hat es noch erlebt, das Hers gebrochen, hat sein Festung erbaut, Beständigkeit zu gewährleisten, etwas so starks und solid zu schaffen, dass es Jahrhundert überdauern und Generationen von Palmers beherbergen wird. Doch gerade sein Erfolg, sie so festungsartig zu gestalten, macht sie als Wohnhaus praktisch unbrauchbar.
Und weniger als wir sich jar nach ihrer Fertigstellung such sein Kinder verzweifelt nach einer Möglichkeit, sie loszuwerden, und dabei einen also großen finanziellen Verlust zu erleiden. Die Losung war schließlich Führer, nicht die revolutionäre Führersbrunst, die Potter befürcht hat, kein Mob mit Fackeln, der die Reichen verbrennen wollt, sondern etwas Banales und zugleich Verheerenders, unvollbrand, der die Verwundbarkeit des Schlosses offenbar, die Gerade sein Verteidigungslegion auf unerwartet Weisbergen. Am 17. September 1925 brach im Inneren des Schlosses Führer aus, vermutlich verursacht durch einen Kurzschluss in der veralteten Elektrik, deren Installation Palmer wir sich jar über hat durchsetzen lassen. Die dicken Kalksteinmauern, die Jeds Führer einnehmen und seine Ausbreitung verhindern sollten, funktionierten einwandfrei, doch das bedeutet, dass sich das Führer zwischen den fast einem Meter dicken Mauern nach innen ausbreitet und die Innenraum so stark geritzt, dass die kunstvollen Holzwürde fällen, die Holzbalken, die Parketboden, all die kostbaren organischen Materialien, die Palmer für die Bewohnbarkeit des Schlosses verwendet hat, in einem so heftigen Führersturm entzündet wurden. Dass die Führerlut beim Eintreffen nur noch suchen konnten, wie es von selbst erlosch. Die von Potter so sorgfältig installiert Führerloskenlich versagt, Obi aufgrund mangelnder Wartung waren der Jar de Leerstands, aufgrund veralteter Technik oder aufgrund unzureichenden Wasserdrucks, als das Führer ein gewiss Intensität erreicht hat, konnte die Untersuchung nicht eindeutig klären. Palmers Private Führerwehr, die von ihm ausgebildeten und ausgerüsteten Einsatzkraft, die bei jedem Brand sofort reagieren konnten, existierten nicht mehr, die wenigen verbliebenen Helfer, die das Leerstehend Schloss in Stand hielten, besaßen kein solche Ausbildung und konnten nur evakuieren und Hilfrufen. Die Führerwehr von Chicago reagiert schnell, stand aber vor demselben Problem, das Potters Defensive Bowies Unbeabsichtigkeit verursacht hat, die Mauern, die eigentlich vor Gefahren schützen sollten, hielten auch die Führerwehrlut fern, beschwerden den Zugang zum Inneren, beschränkten die Zugang für Schloss und Ausrüstung, und als das Führer erst einmal sich gegriffen hat, stauten sich in den dicken Mauern so viel Hitzepunkt, dass die Führerwehrlut nicht mehr hinein konnten, Leben zu riskieren. Das Schloss brannte stundenlang, die Flammen schlugen schließlich durch das Dach, die Fenster glühten wie die Aufnungen von Hochöfen, waren Tausend von Chicagoern sich versammelten, mitzerleben, wie Potter Palmers Festung schließlich genau der Katastrophe erlag, die mit Millionen Aufwand zu verhindern versucht hat. Am nächsten Morgen war das Schloss nur noch ein ausgebrannt Ruin. Die Mauern standen noch, Zugnis von Potters obsessiven Bastards, doch im Inneren war alles verschwunden, zu Asche und verbogenem Metal reduziert. Die Holzbalken der großen Halle waren zu Holzkohl zusammengebrochen, die kunstvollen Stuckdecken geschmolzen, die Mosaikboden rissig und von der Hitze geschwurst. 43 Jar Familiengeschichte der Palmers waren in einer einzigen Nacht verbrannt. Die Palmerbrüder standen vor der rockenden Ruin der Festung ihres Vaters und müssen sich entschieden, Wiederaufbau oder Abriss. Die Mauern waren statisch intakt, mit genügend Geld war es möglich gewesen, das in ihr zu rekonstruieren und das Schloss in seinem alten Glanz wiederherzustellen, aber wozu? Keiner der Brüder wollte dort wohnen, in den jaren Leerstand hat sich kein Mieter gefunden, und die Restaurierungskosten waren astronomisch. Die Rechnung war brutal, aber eindeutig, das Schloss war als Grundstück mehr wert als gebaut, insbesondere angesichts der zunehmenden Entwicklung der Lake Shore Drive zu Chicagos prestigeträchtigster Adresse. 1926 beauftragten die Gebrüder Palmer ein Abrissfirma mit dem Abriss der Oberrest des Brandes. Der Abriss dauert Monate. Die fast einen Meter dicken Kalksteinmauern, auf denen Potter bestanden hat und die allen Widrigkeiten trotzen sollten, leisteten den Abrissarbeitern mit fast trotziger Hartnäckigkeit Widerstand und erforderten Spezialgerät und unermüdlichen Einsatz, sie zu Schut zu Rahmen. Die Arbeiter berichten, dass der Durchbruch der Mauern zu den schwierigsten Abrissarbeiten Johor, die sie erlebt hatten.
Palmer hat sein Schloss für Jahrhundert gebaut, und selbst bei dessen Zerstörung fordert sein Festungsmentalität ihren Preis. 1927 war das Schloss vollständig verschwunden, die Kalksteinblock abtransportiert, das Fundament verfehlt, das Gelände geräumt und parzelliert. Innerhalb weniger Jahre entstanden in dieser Stelle luxuriöse Apartmentsbad, die Dutzend wohlhabender Familien in Wohnungen beherbergten, deren Unterhaltskosten insgesamt weitaus geringer waren als die von Potters Festungshaus. Das Palmer Castle stand nur 42 Jahre, kaum eine Generation, und verschwand so vollständig, dass viele Chicagoer innerhalb von 2 Jahrzehnten nicht einmal mehr wussten, dass es existiert hat. Sie kannten den Namen Palmer nur vom Palmer House Hotel in der Innenstadt oder von Strassen, die nach Potters Immobilienprojekten benannt waren, und an nicht, dass einst in einem mittelalterlichen Schloss am Lake Shore Drive gelebt hat. Doch die Existenz des Schlosses und sein vollständiges Verschwinden lehren uns etwas entscheidend über das Wesen des Reichtums im Gilded Age und die Manner, die ihnen hoffen, etwas, das Hut, angesichts der rasanten Anstiegs neuer Vermögen und der Entstehung neuer Festungsmentalitäten, von dringender Relevanz ist. Potter Palmers Schloss war die architektonische Manifestation einer psychologischen Wahrheit, das extreme Reichtum, insbesondere Reichtum, der schnell aus dem Nix eingeschafft wird, keine Sicherheit schafft, verursacht Angst, Paranoia und ein ständiges Gefühl der Unsicherheit, das kein Geld und kein Kalkstein lindern können. Palmer gab Millionen für den Bau des sichersten Wohnsitzes in Chicago aus, und dennoch konnte nicht ruhig schlafen. Installiert redundant System, not Fallplan, Festungsmauern, Private Führungen, und trotzdem lag nachts walk und multi-sich Katastrophen aus. Stieg in die absolute Spitze der sozialen und wirtschaftlichen Hierarchie Chicagos auf, wurde einer der reichsten Männer Amerikas, prägte die Entwicklung einer ganzen Stadt, und trotzdem fühlte sich bedroht, hat immer noch das Gefühl, alles konnte ihm genommen werden, braucht immer noch dies fast einen Meter hohen Mauern. Hat Unrecht? Jean, der Mob griff sein Schloss in, die Revolution, die befürchtet, blieb aus, Restarbines Niederlichen Tods in seinem Bett, umgeben von Reichtum und Family. In gewisser Hinsicht war sein Paranoia übertrieben, sein Festung unnötig. Aber in anderer Hinsicht hat recht, alles, was aufgebaut hat, sich als vergänglich, sich als verwundbar, nur nicht so, wie es sich vorgestellt hat. Die Bedrohung ging nicht von einer Invasion von außen aus, sondern von innerer Gleichgültigkeit, sein eigen Family wollte sein Festung nicht, konnte sich nicht vorstellen, darin zu leben, sie als las Stadt als Vermögnis. Das Führer, das die Burg schließlich zerstört, war kein revolutionär Brandstiftung, sondern ein einfacher elektrischer Defekt. Die Festungsmauern, die eigentlich Schutz bieten sollten, hielten die Flammen gefangen und machten die Lostarbeiten unmöglich. Potter Palmer hat sich Beständigkeit geschaffen und wir Jahrzehnte Bestand, hat Sicherheit geschaffen und ein Gebäude erhalten, das seine Kinder so schnell wie möglich wieder loswerden wollten, hat ein Festung gegen die Armen, die Wutenden und die Revolutionäre errichtet. Was sein Burg letztendlich zerstört, waren Vernachlässigung, ein Unfall und die banale Ökonomie der Immobilienentwicklung. Was lehrt uns das? Das Reichtum keine Sicherheit bedeutet, das Geld keinen Seelenfrieden kaufen kann und das der Bau von Mauern, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn, gegen Bildet Bedrohungen, während man real Schwachstellen ignoriert, eine Strategie ist, die langsam und Tour scheitert. Palmers Schloss offenbart die verborgene Architektur des Bewusstseins der Gilded Age, den ständigen Schrecken unter der glitzernden Oberfläche, die Paranoia, die Reichtum in jenen Auslässt, die Armut Kanten, die Unmöglichkeit, Gemels Mauern zu errichten, die dickgenig sind, die Erkenntnis auszusperren, das alles vergänglich ist, das Vermögen steigen und fallen, das selbst. Der Reichsmann nie so festen Halt hat, wie ihn braucht. Doch in den Steinen und der Asche des Schlosses verbergt sich noch ein anderer Geschichte, die Geschichte der Menschen,
die es erbauten, in stand hielten und von ihm gepragt worden, deren Namen und Erlebnis aber systematisch aus den Geschichtsbüchern geteilt wurden. Die Hunderten von Arbitern, die drei Jahr lang Potter Palmers Festung errichteten, die Mauer, die Kalksteinblock setzten, die Zimmerlut, die das in ihr bauten, die Stahlarbeiter, die Sicherheitssystem installierten, und die Arbeiter, die das Fundament im Lem de Michigansees auschoben, schufen etwas, das sie selbst von Holten sollt, Palmer vor ihres Gleichen zu schützen. Dies perverse Dynamik, dieser Einsatz von Arbeiterarbeit zum Bau von Verteidigungsanlagen gegen die Arbeiterklasse, offenbart etwas Wesentliches über die Ökonomie de Gilded Age. Dies Arbeiter erhielten marktüblich Lohn, kaum genig, Familien in den überfüllten Mietskasern in Chicago zu ernähren. Sie arbeiteten 6 Stunden im Tag, 6 Tage die Woche, unter bewusst gefahrlichen Bedingungen. Borbieten in den 1880er Jahren forderten jahrlich 1000 amerikanische Arbeitergruppen, und Palmers Schloss mit seinen massiven Steinblocken und komplexen mechanischen Systemen war gefahrlicher als die meisten anderen Bauprojekte. Wir wissen, dass mindestens ein Arbeiter waren de Boss starb, wir können annehmen, dass weiter verletzt, vielleicht sogar dauerhaft behindert wurden, doch ihr Namen tauchen in keiner Aufzeichnung auf, de sie als irrelevant galten, als Opfer, die für die Buchhalter kein Rolle spielten. Palmer bezahlt Arbeitskraft wie Kalkstein und Eisen, als Produktionskosten, die es so weit wie möglich zu minimieren galt. Und wenn dies Arbeit gefahrlich war, wenn Arbeiter verstummelt oder getötet wurden, nun ja, es gab immer mehr Arbeiter, mehr verzweifelt Männer, die bereit waren, für $2 im Tag ihr Leben zu riskieren, while die Alternative der Hungertod war. Dies Rechnung, dass das Leben der Arbeiter einfach der Preis für den Vermogen Softball war, dass ihr Verletzungen und Todesfall acceptable Kosten beim Bau von Denkmälern de individuellen Reichtums darstellten, war im Amerika de Gilded Age so normalisiert, dass sie keiner Rechtfertigung bedurft, so liefen die Dingeben, und sie in Frage stellt, galt als gefahrlicher Radikaler, womöglich als Anarchist, gewiss aber als jemand, der die Herrengesetze der Ökonomie nicht verstand. Doch das, was Palmers Schloss besonders aufschlussreich macht, ist folgendes, es wird nicht gebot, das Gemeinwohl zu fordern, nicht Wohnraum, Arbeitsplatz oder irgendeinen sozialen Nutzen zu schaffen, sondern einzig und allein, einem Mann Sicherheit in seinem übermassigen Reichtum zu geben, ihn trotz seiner Millionen ruhig Nackte zu ermöglichen, die rein psychologischen Bedürfnis eines Manns zu befriedigen, dessen Verhaltnis zu Geld pathologisch geworden war. Die Arbeiter, die das Schloss erbauten, erhielten nichts außer ihrem Mindestlohn, sie konnten es sich nicht leisten, in der Nähe zu wohnen, wurden als Bedienstete hineingelassen und waren durch seinen Zweck ausdrücklich ausgeschlossen. Doch ihr Arbeit, ihr Verletzungen, Tod machten es möglich. Dies ist kein Abstraction oder Metaphor, dies ist die buchstäblich, materielle Realität der Entstehung von Palmer Castle, und wir sollten uns dies Realität einen Moment vor Augen führen, Menschen riskierten und verloren Leben beim Bau einer Festung, die ihren Arbeitsbar vor ihres Gleichen schützen sollt, und dies Regelung erschien allen Beteiligten, die Macht hatten, sie zu ändern, völlig natürlich und acceptable. Die Bediensteten, die das Schloss waren seiner 42-jährigen Existenz in Stand hielten, bilden ein weiters Kapital unsichtbarer Arbeit und Kosten. Bertha Palmer beschäftigt Dutzend von festangestellten Bediensteten, Schatzungen schwenken zwischen 30 und 50, nach Jahreszeit. Und obsie Gastempfang, sowie zahlreich Saisonarbeiter für größere Veranstaltungen. Dies Bediensteten lebten im Schloss, meist in den oberen Stockwerken oder in separaten Dienstrahmen, leben wohlständig nach den Bedürfnissen und dem Zeitplan der Familie Palmer durchstrukturiert. Die Hierarchien im Untergeschoss waren streng und ausgeführt, der Oberbutler und die Haushalterin genossen Relatives Prestige und Comfort, verdienten jährlich etwa $1.000 bis $1.500 und hatten beträchtliche Autorität über die niederen Bediensteten.
Kuchenmadchen und Schumacher Hingen Verdienten nur etwa 200 bis $300 im Jahr, weniger als viel Fabrikarbeiter, und Letten in Winzigen Zimmern unter dem Dachversprung oder im Keller. Sie schafften 6 Stunden im Tag bei knochenharter Arbeit. Die Arbeit war unaufhörlich und erschöpfend, in einer Zeit vor modernen Haushaltsgeräten erfordert die Instandhaltung eines Schlosses mit vierzig Zimmern unzählige Hand, die schrubbten, abstaubten, polierten, trugen, waschen und reparierten. Aufwendige Abendessen wurden auf Kohlhürden in stickigen Kuchen zubereitet. Badewasser word mehrere Treppen hinauf und Nachttopf hinuntergetrieben. Alle 1000 Fensterscheiben wurden von Hand geputzt. Teppich wurden ausgeklopft. Ofen wurden geschwurzt. Lampen wurden zurechtgemacht. Wasch word mit schweren, auf dem Herd erritzten Bügeleisen gebügelt. Die tägliche Plackerei war immens und word bewusst unsichtbar gemacht, die Mitglieder der Familie Palmer sollten die Bediensteten nicht bei der Arbeit sehen, sie sollten nicht daran erinnert werden, dass ganzer Komfort von der ständigen Arbeit anderer abhing. Gut Bedienstet waren nach Bertha Palmers Maßstäben diejenigen, die ihr Arbeit still und ungewiesen verrichteten, die Bedürfnis horizonten, beaver sie gosert wurden, die Illusion aufrechterhielten, das Schloss funktioniert wie von Zauberhand, die Mahlzeiten erscheinen wie von selbst, die Zimmer reinigten sich von selbst, die Komplex Maschinerie de Luxus de Gilded Age erfordert keinerlei menschliche Anstrengung. Wir wissen fast nichts über dies Menschen, ihr Namen tauchen gelegentlich in Volkselungslisten oder Adressbüchern auf, aber ihr Gedenken, Gefühle, Ambitionen und Erfahrungen sind fast vollständig verloren gegangen. Hegten sie Groll gegen die Palmers? Waren sie denkbar für ihr sichere Anstellung? Empfanden sie ihr Arbeit als Wohltätigkeit oder als Erniedrigen Knechtschaft? Wir wissen es nicht, weil niemand danach fragt, und selbst wenn jemand gefragt hat, lernten die Bediensteten in den Haushalten de Gilded Age schnell, dass Unzufriedenheit oder Unmut und Empfehlungsschreiben zur sofortigen Entlassung führten, was in einer Wirtschaft, in der Empfehlungsschreiben unerlasslich waren, die Arbeitslosigkeit bedeutet. Also lächelten sie, wenn es nötig war, wurden den Geberenden Respekt, erfüllten ihr Rollen bei Berthas gesellschaftlichen Veranstaltungen und behielten ihr Meinung für sich. Was regedig wissen, ist, dass Bedienstet weitaus langer Arbeitszeiten für weitaus weniger Lohn leisteten, als sie in Fabriken oder Gesellschaften verdient hatten, dass ihr Leben fast vollständig der Kontrolle ihrer Arbeitgeber unterlag, dass sie praktisch kein Privatsphäre oder Autonomie besaßen und das viel unter den berufsbedingten Gefahren ihrer Arbeit litten. Lungen Kranken durch Kohlenstaub und Reinigungsmittel, Verbrennungen durch Kachen und Bügeln, Überlastungsschäden durch ständiges Schrubben und Tragen, chronische Erschöpfung durch Schlafmangel. Das Kuchenmadchen, das sich bei den Vorbereitungen für Berthas Ball 1889 Verbrennungen zuzog, behielt vermutlich keine Entschädigung, außer vielleicht ein paar Tagen zur Ginsung, beaver sie wiederarbeiten sollt. Den Bedienstet galten als Teil de Haushalts und nicht als angestellt mit rechten. Der Gedanke, das Arbeitgeber für Arbeitsunfall verantwortlich sein konnten, begann sich in der progressiven Rechtstheorie. Gerade erst zu entwickeln und Word von Lutten wie den Palmer sicherlich nicht akzeptiert. Die Bediensteten waren im wahrsten Sinn der Worts die unsichtbaren Hand, die Palmers Festung zu einem Zuhaus und nicht nur zu einem leeren Steinhofen machten. Ihr Auslassung aus den Geschicksbüchern, die Tatsache, dass wir Bertha Palmers gesellschaftlicher Falsch führen, und die Frauen zu erwarnen, die ihr berühmten Abendessen kochten, anschließend abwaschen oder im Morgengrauen die Balselboden schrubbten, ist in sich schon ein Statement darüber, wessen Leben wir für Ursulenswert halten und wessen wir nur als Kuliss für die Geschichten anderer betrachten. Der Abriss von Palmer Castle in den Jahren 1926-27 wird selbst zu einer Parabel über die Beständigkeit, oder deren Fehlen, selbst der gewaltigsten Denkmäler individuellen Reichtums. Potter Palmer hat seine Festung für Jahrhundert errichtet, auf Bostondards bestanden, die weit über die üblichen Anforderungen hinausgingen,
die fast einen Meter dicken Kalksteinmauern gerade deshalb festgelegt, weil etwas unverwüstliches schaffen wollt. Doch, 42 Jahre nach ihrer Fertigstellung, hörten seine eigenen Sonderbearbeitern, alles abzureißen, das Gebäude wertlos geworden war nur nach als Hindernis für ein gewinnbringendere Landnutzung diente. Die Bearbeiter hinterließen, wie schon die Bearbeiter vor ihnen, keine schriftlichen Aufzeichnungen ihrer Arbeit. Zeitungsbericht erwähnen jedoch, dass der Abriss des Schlosses zu den schwierigsten Johor, die Chicago erlebt hat, dass die Mauern jedem Versuch, sie schnell einzureißen, widerstanden das Palmers obsessive Überdimensionierung dazu führt, dass der Abriss seiner Festung fast genauso teuer war wie ihr Bau. Darin liegt ein gewiss poetische Gerechtigkeit, vielleicht aber auch Ironie. Palmer schuf so beständig Bauwerk, dass sein Schloss, selbst nachdem seinen Zweck längst erfüllt hat, sich hartnäckig hielt mit derselben paranoiden Hartnäckigkeit wie sein Skopfer weiterbestand. Selbst sein Abriss kostet sein Erben noch Geld. Die Kalksteinblock, nachdem aus den Mauern gelöst wordens wurden einzeln verkauft, einige flossen in ihr Bauprojekt, andere wurden zu viel Material verarbeitet, wieder verschwanden einfach im riesigen Materialkreislauf einer wachsenden Stadt, die unaufhörlich Gebäude errichtet wieder abwarf. Wollt man hut für sich spüren von Palmers Schloss finden, fand man theoretisch Kalksteinblock in anderen Bauwerken, die Ende der 1920er Jahre in Chicago entstanden, doch man hat keine Möglichkeit, sie zu identifizieren, Palmers Stein von anderem Kalkstein zu unterscheiden, was angesichts der vollständigen Verschwindens des Schlosses aus dem kollektiven Gedächtnis vielleicht passend ist. Selbst der Standort selbst gibt kein Hinweis. Die Wohnhäuser, die anstelle des Schlosses errichtet wurden, lassen nix von der einstigen mittelalterlichen Festung in diesem Ort erahnen. Nicht gezielt auf alten Fotografien Karten danach sucht, loft aklos deren Vorbei, zu ahnen, was dort stand, wie viel kostet, was symbolisiert oder wie sehr die Ziel seines Erbauers verfüllt. Die vollständig verschwinden, die Akte auslaschens, bei dem eins der teuersten aufwendigsten Privathäuser der amerikanischen Gilded Age so spurlos verschwindet, dass die heutigen Einwohner Chicagos kaum noch von seiner Existenz wissen, lehrt uns etwas über die naturmaterielle Beständigkeit das Verhältnis zwischen Reichtum Erinnerung. Potter Palmer konnte sich den Bau eines Schlosses leisten, konnte sich jedoch nicht leisten, dass sich die Menschen nach seinem Tod dafür interessierten, konnte sich nicht durch Stein Testament die Art von kultureller Bedeutung sichern, die sein Festung als Wahrzeichen erhalten wird. Das Palmer House Hotel existiert fort, weil einen Zweck erfüllt, Einnahmen generiert laufend. Bedürfnis befriedigt. Palmer Castle verschwand, weil nur Potters psychologischen Bedürfnissen diente. Seinem Tod starben auch dies Bedürfnis hinterließen functional Nutzloses, zu Tours Unterhaltsobjekt, zu Spezial für eine Nutzung letztendlich mehr wert als lebendiges. Was also ist das Vermächtnis von Palmer Castle, wenn das Gebäude selbst verschwunden ist die meisten Chicagoer nach davon gehört haben? Das Vermächtnis liegt in dem, was das Schloss über die Psychologie der Reichtums im Gilded Age, das Verhältnis von Geld Sicherheit die menschlichen Kosten offenbart, die entstehen, wenn Einzelpersonen Ressourcen so weit über jedes vernünftige Bedürfnis hinaus anhoffen, dass ihr Ausgeben pathologisch werden. Potter Palmers Schloss gilt als eins der extremsten Beispiele für das, was man Angstarchitektur nennen konnte, bauen nicht für Schönheit, Nutzen oder Bleibens Vermächtnis, sondern einzig alien, die psychischen Traumata Angst der Erbauers zu bewältigen, bauen als Tourtherapie, die letztendlich die zugrundliegenden Wunden nicht heilen kann. Palmer war Wedger von seinem Temperament nach von seiner Ausbildung her Aristokrat, war der Sohn eines Quakerladenbesitzers, der durch unermüdliche Arbeit kalkuliertes Kalkül zu aristokratischem Reichtum aufstieg, jemals die aristokratisch Annam zu entwickeln, sein Stellung sei niederlich, vorherbestimmt oder unveränderlich. Wusste,
Das Vermergen aus dem nix aufgebaut, hat in Schutt und Asche gelegt gesehen, wieder aufgebaut, dieser Kreislauf lehrt in, das nix sicher ist, das alles verloren gehen kann, das die Welt im Grand feinselig und unsicher ist. Das Schloss war sein Versuch, die Welt weniger unsicher zu machen, eine Sicherheit zu schaffen, die von nix und niemandem außerhalb seiner Kontrolle abhäng, das Geld allein kann das nicht leisten, kann nicht die psychologische Sicherheit erzielen, die aus Gemeinschaft, Vertrauen, sozialer Integration und dem Gefühl entsteht, Teil von etwas Größerem zu sein, das einen auffängt, wenn man fällt. Palmer lehnt die Sicherheitsquellen bewusst ab, Mauern, sich von der Gemeinschaft abzugrenzen, vertraut niemandem und nix außer seinen eigenen Ressourcen und isoliert sich in der Spitze einer sozialen Hierarchie, die als feinselig und potenziell revolutionär warnen. Nachdem jede Sicherheitsquelle außer Reichtum verworfen hat, konnte das Reichtum allein nicht genügt, niemals genugen Word, das all 10 Millionen ihm kein einzig ruhig Nacht Schlaf ermöglichten. Dies ist die wichtigste Lehre des Schlosses, das extreme Reichtum, insbesondere schnell einschhafter und eifersüchtig verteidigter Reichtum, dazu nicht, eigen Angst zu erzielen, die durch noch mehr Reichtum nicht gelöst werden können. Palmer braucht Millionen, sich sicher zu fühlen, dann Dutzend von Millionen, dann Festungsmauern, dann Privatführungen, und starb dennoch ängstlich, hat immer noch kein Ausreichen dicken Mauern errichtet, und innerhalb von 25 Jahren nach seinem Tod war sein Schloss nur noch Schutt und Asche, und sein Enkelkinder, falls sie überhaupt entdeckten. Dachten wahrscheinlich eher in das Palmer House Hotel als in die Festung im Lakeshore Drive. Die Tragik liegt nicht darin, dass Palmer nix dauerhaft schaffen konnte, kaum etwas ist von Dauer, sondern darin, dass so viel Zeit und Vermögen in die sich nach einer Form von Sicherheit investiert, die per Definition unmöglich war, die der Reichtum selbst unerreichbar macht, und dass sich in diesem Streben von jenen menschlichen Beziehungen und der Integration in die Gemeinschaft abschottet, die ihm tatsächlich das hatten beiten können, wonach sucht. Das Schloss offenbart zudem die Mechanismen, durch die Ungleichheit der Gilded Age buchstäblich in die amerikanischen Stadt hineingebaut wird, Stein für Stein, Ziegel für Ziegel, und so physisch Landschaften schuf, die sozial Hierarchien verkörperten und verstärkten. Das Palmer Castle war Teil einer größeren Welle von Luxuswohnanlagen entlang Chicagos Gold Coast, die Diocese Gebiet von gemischten Vierteln in ein exclusive Enclave verwandelt, die vom Rest der Stadt nicht nur durch Immobilien wird, sondern auch durch Mauern, Tor und Sicherheitsmaßnahmen abgetrennt war, die normale Bevölkerung Chicagos fernhalten sollten. Dies physisch Trennung, wohlhabend virtuell, die faktisch zu abgeschotteten Wohnanlagen wurden, spiegelt die psychologische und sozial Distanz zwischen Chicagos Elite und dem Rest der Bevölkerung weiter und verstärkt sie zugleich. Potter Palmer fühlt sich nicht nur von der Arbeiterklasse getrennt, verankert dies Trennung im Stadtbild, mod sie konkret und dauerhaft. Dadurch trug zur Etablierung städtischer Ungleichheitsmuster bei, die bis heute fortbestehen, wohlhabend virtuell sind gestützt, gesichert und überwacht Raum, denen die Armen aktiv ausgeschlossen wurden, während virtuell unzureichende Dienstleistungen, minimal Sicherheit und maximal Polizeipräsenz erhalten. Das Palmer Castle war in seiner maßlosen Pracht ein Prototyp für eine Form der Stadtentwicklung, die den Komfort und die Sicherheit der Reichen über die Bedürfnis aller anderen stellt, die den öffentlichen Raum als etwas betrachtet, das verteidigt werden muss, anstatt in MIT der gesamten Gemeinschaft zu teilen, und die Sicherheit als Trennung. Schutz als Ausgleich und Schutz als die Fähigkeit verstet, andere Menschen fernzuhalten. Chicagos heutiges Bild extremer Segregation, geprägt von Stadtvierteln, die faktisch getrennt Stadt MIT völlig unterschiedlichen Ressourcen und Chancen darstellen, hat viel ersichen. Der Bau exklusiver, wohlhabender Enklaven im Gilded Age, wie etwa in der Gegend Palmers Schloss, ist zweifellos ein Devon.
Von Palmers Festungsmentalität lässt sich ein direkt Linie zu den heutigen gated Communities, Sicherheitsstoren und der räumlichen Organisation von Ungleichheit sehen, die praktisch jede amerikanische Großstadt kennzeichnet. Palmers Einst war individual, doch architektonischer Ausdruck war gesellschaftlich. Schuf eine Infrastruktur, die Ungleichheit in physischer Form organisiert und verfestigt, ein Struktur, die in sein Schloss Generationen überdauert. Das Palmer Castles winkt uns Südem, die Unselänglichkeit gängiger Erzelungen über Self-Made-Man und den amerikanischen Traum zu hinterfragen. Potter Palmer ist in vielerlei Hinsicht die perfekt Geschichte vom Tellerwascher zum Millionär, ein armer Quakerjunge schafft baut ein Einzelhandelsimperium auf, wird einer der einflussreichsten Bürger Chicagos, prägt die Stadtentwicklung und stirbt wohlhabend und Anwesen. Doch das Schloss offenbart den psychologischen Schaden, der diesem Lebensweg inwohnt, wie der Aufstieg von Armut zu extremem Reichtum innerhalb eines einzigen Lebens das Verhältnis zu Geld, Sicherheit und anderen Menschen verändern kann. Palmer entkam seiner Armutsangst nie, erbaut lediglich hohe Mauern sie Hirn, die ihm ebenso sehr Gefängnis wie Schutz boten. Der amerikanische Traum verspricht, dass jeder durch hart Arbeit und Talent aufsteigen kann, und manchmal gelingt es auch. Doch der Traum verschweigt geflissentlich die psychologischen Kosten eines solch dramatischen Aufstiegs, die ständige Unsicherheit, die einen für immer davon überzeugt, jederzeit alles verlieren zu können, und die einen unfähig macht, das zu genießen, weil man zu sehr damit beschäftigt ist, es gegen eingebildet Bedrohungen zu vertilgen. Palmers Schloss legt nahe, das Extrem Ungleichheit, die Art von Ungleichheit, bei der manch Menschen aus dem Nix zu Millionen aufsteigen, während ihr ganzes Leben lang für das Nötigst schafften, selbst für die Gewinner psychologisch toxisch sein kann, ganz sicher für die Verlierer und wahrscheinlich auch für die Gesellschaft, die solche extrem toleriert. Eine Gesellschaftsordnung, die es einigen ermöglicht, genig Reichtum anzuhäufen, mittelalterlich Burgen zu bauen, während ihr hungern, ist nicht nur ungerecht, sie nart auch eine Art von Paranoia, Angst und defensiver Abgrenzung, die Potter Palmers Leben und Architektur prägten. Die Festungsmentalität ist kein persönliches Versagen, sondern eine rationale Reaktion auf extreme Ungleichheit, die Erkenntnis, dass eine so ungerecht Gesellschaftsordnung von Natur aus instabil ist und das Diogenigen in der Spitze tatsächlich einer potenziellen Umverteilung durchgewollt, wenn nicht durch politische Maßnahmen, ausgesetzt sind. Palmer hat allen Grund, sich unsicher zu fühlen, hat dazu beigetragen, ein Staat und eine Gesellschaft zu schaffen, die zutiefst instabil waren, in der sein immenser Reichtum neben Massenarmut existiert, in der sein Berg auf Virtel blickt, in denen Kinder in Fabriken schuften und Familien in Elend letten. Dies nahe, dies Ungleichheit, die es neben ihnen der von extremem Reichtum und extremer Armut war die eigentlich seiner Angst, und kein Mauern konnten sie losen, denn das Problem waren nicht aus ihr Bedrohungen, sondern die inneren Widersprüche eines Systems, das solche extrem überhaupt erst hervorgebracht hat. Letztlich erinnert uns das vollständig Verschwinden von Palmer Castle, seine Reduzierung von einer gewaltigen physischen Präsenz auf einige wenige Fotografien und Archivdokument, und die Grenzen individueller Vermächtnisgestaltung und die Unmöglichkeit, zu kontrollieren, wie man nach dem Tod in Erinnerung bleiben wird. Potter Palmer baut sein Schloss für die Ewigkeit, Generationen von Palmers zu beherbergen, als Denkmal seines Erfolgs und seiner Sicherheit über Jahrhundert hinweg. Es hielt 42 Jahre und hinterließ kein physischen Spuren. Wenn man sich heute überhaupt noch an ihn erinnert, dann nicht wegen seines Schlosses, sondern wegen de Palmer House Hotels. Die es überlädt, weil es öffentlichen Bedürfnissen und nicht privaten Sorgen diente, weil es kommerziell und nicht persönlich war, weil sein Wort nicht in die Psyche eines einzelnen Manns gebunden war. Daraus lässt sich ein Lehr sehen, welch Art von Vermächtnissen Bestand hat, sind jene, die fortwährenden menschlichen Bedürfnissen dienen, sich in währender Umstand und Passen und Menschen verbinden, anstatt sie zu trennen.
Palmers Schloss scheitert in jeder Hinsicht, es diente einzig Potters Bedürfnissen, konnte sich nicht anpassen, als dies Bedürfnis mit seinem Tod verschwanden, und existiert einzig und allein, die Palmers von allen anderen abzugrenzen. Es gab niemanden, der sich für seinen Erhalt einsetzt, nachdem die Familie es verlassen hat, keinen öffentlichen Zweck, der seine Instandhaltung gerechtfertigt hat, kein kulturell Bedeutung jenseits seiner Rolle als Symbol für die Angst eines Manns, und so starb es und geriet mit bemerkenswerter Geschwindigkeit in Vergessenheit. Wollt Palmer in Erinnerung bleiben, wollt etwas bleibens schaffen, hat Schulen, Bibliotheken, Parks, Institutionen bauen sollen, die der Stadt und nicht nur ihm selbst dienten, doch das hat ein anderes Verhältnis zu Chicago erfordert, ein Gefühl der Verpflichtung, der Verbundenheit oder der Gemeinschaft, das Palmers Festungsmentalität ausdrücklich ablohnt. Man kann sich nicht gleichzeitig von der Gesellschaft abschotten und erwarten, dass die Gesellschaft das Andenken bewahrt, man kann kein Denkmäler der eigenen Abgrenzung errichten und erwarten, dass die Menschen sie nach dem Tod erhalten. Palmer versucht es und scheitert, und die Wohlständigkeit dieses Scheiterns, die wohlständige Auslastung des Schlosses aus Landschaft und Erinnerung, ist vielleicht die eindringlichste Aussage über die Grenzen individuellen Reichtums und die Unmöglichkeit, Beständigkeit, Sicherheit oder ein Vermögnis allein durch Geld zu erwerben. Das Palmer Castle gilt, oder besser gesagt, galt als eines der aufschlussreichsten Denkmäler der amerikanischen Gilded Age, nicht weil es das größte, teuerste oder schönste war, nichts davon traf zu, sondern weil es am ehrlichsten und skandalossten offenbart, wie sich extremer Reichtum von innen heraus anfühlt. Während der Millionär Palast errichteten, die Selbstbewusstsein, Geschmack und aristokratische Lassigkeit demonstrierten, baut Potter Palmer ein Festung, die Angst zugab, die durch Jed Mauer, Jed Eisenter und Jed Sicherheitssystem hindurch gesten, das Geld nicht sicher macht, dass der Aufstieg aus der Armut zum Reichtum keinen Frieden bringt, dass der Sieg im Kapitalismus einen nicht triumphierend, sondern in ständiger Angst vor dem Verlust der Errungenen zurücklässt. The castle was Palmer's anxiety made visible, his trauma rendered in limestone, his psychological damage expressed through architecture, and having admitted all this through his building choices, he couldn't then make the castle work as a home, couldn't live comfortably behind the walls he'd built, couldn't find the security he'd spent millions pursuing. His children couldn't either, and so the castle died, burned and was demolished, vanished so completely that you can stand on the spot where it stood and see no trace, no indication that one of Chicago's richest men once built a medieval fortress there because he was so afraid of losing everything that he couldn't enjoy having anything. What remains is not stone but story, and the story the Palmer Castle tells is not the triumphant narrative of self-made success that Americans love to hear but something darker, more complicated, more true, that the costs of extreme inequality are paid not just by the poor who suffer material deprivation but also by the rich who suffer psychological distortion, that a society which allows such dramatic rises and falls generates anxiety in everyone, that the American dream comes with nightmares attached, and that all the money in the world cannot build walls thick enough to make you feel safe if the real threat is internal, if what you're running from is your own history, your own memory of having nothing, your own knowledge that everything you've built could burn as quickly as it rose. Potter Palmer's castle has been gone for nearly a century, but the fears it embodied haven't gone anywhere, they're still being built into American cities, still shaping how we live and where, still driving people to build walls and gates and security systems, still convincing us that the solution to social inequality is personal fortification rather than collective security, still promising that if we can just build walls thick enough, acquire wealth vast enough, separate ourselves sufficiently from everyone else, we'll finally be safe, and still, always, failing to deliver on that promise.